ஏவிஆர் ஸ்வர்ண மஹாலின் கோல்டன் நியூ இயர் 2024 8 கிராம் தங்க நாணயம் விலை வெறும் 2024 ரூபாயில். நீங்க கேஜிஎஃப்ல கூட பாத்தீங்கன்னா it takes time. Part 1 and part 2 da it comes into its element. Same way I think I will sit like a queen. I will just behave like that, and it was first and foremost in the character original script la illa. பாவம் பிருத்விக்கெல்லாம் அங்கவே ஏதி கொடுக்குவாரு. So I told him, you give it to me like this, I'm not doing it daily Sunday அவரோட 4-5 வாட்டி நோ சொல்லிட்டேன். புஷ்கருக்கு ஒண்ணுமே புரியல, இந்த கேரக்டருக்கு இப்படி நோ சொல்லுது. ஸ்ரீயா ரெட்டி போட்டா நல்லா இருக்கும், பட் அவங்களுக்கு மார்க்கெட் இல்லையே. திருப்பி யாருமே என்கிட்ட வந்து வில்லி கேரக்டர் பண்றீங்கன்னா சினிமா இடைநேயர்களுக்கு வணக்கம். சலார் அந்த கேரக்டர் பார்க்குறப்போ சம்வாட் சீஸ் கம்ப்ளீட்லி டாமினேட்டிங் அதர்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் இருந்தது. ரியலி ஐ அப்ரிஷியேட் தட். ரொம்ப நன்றி. அண்ட் கமிங் டு த பாயிண்ட், மன்னார் பரம்பரையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. அது மட்டும் கேட்காதீங்க. எனக்கு ஜென்ரல் ஆடியன்ஸா எனக்கு இட்ஸ் டேக் டைம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹூ இஸ் மன்னார், யாரோட பொண்ணு, யார் இவங்க, என்ன முறையாகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. பட் when it's on paper எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, அந்த ப்ராசஸ் சொல்லுங்க. பாருங்க, இது ஃபர்ஸ்ட் படம் இல்ல, இது மாதிரி புரியாது ஃபர்ஸ்ட் படம் இல்ல. நீங்க PS1 PS2 கூட பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் கூட புரியல ஃபர்ஸ்ட். ஆக்சுவலி நான் தியேட்டர்ல பார்த்துட்ட அப்புறம் திருப்பி ஓடிடில பார்த்துட்ட அப்புறம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு ரீவைண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. ஓகே, பிகாஸ் சில பேர் புக் கூட படிக்கல இல்ல, சோ நிறைய பேருக்கு புரியல. நரேஷன் should be know, நம்ம அதோட ஆர்க் என்னன்னு தெரியும். ஆமா, கரெக்ட். அண்ட் அதனால it took some time. ஓடிடில வந்துட்ட அப்புறம் தான் சில பேருக்கு புரிஞ்சிச்சு. அதே மாதிரி நீங்க பாகுபலி பாத்தீங்கன்னா, கேஜிஎஃப் கூட பாத்தீங்கன்னா it takes time. அது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பண்றப்போ அந்த ஃபவுண்டேஷன் போடுவாங்கல்ல, ஃபவுண்டேஷன் பண்ணிட்டு டைனாமிக்ஸ், கேரக்டர் டைனாமிக்ஸ், கதை எல்லாம் it will take time for part 1 and part 2 நீ கொஞ்சம் புரியும். நீங்க கேஜிஎஃப்ல கூட பாத்தீங்கன்னா it takes time. part 1 and part 2 da it comes into its element. Same way I think சாலார்ல கூட நிறைய பேர் எனக்கு சொல்லிக்கிறாங்க, they don't understand the dynamics. ஓ பாபி சிம்மா உங்க புருஷனா யாருமே ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்ட அப்புறம் தான் புரியுது அவங்களுக்கு. So I feel you have to pay it more attention. Okay. And சில பேர் ரெண்டாவது வாட்டி மூணாவது வாட்டி பார்த்துட்டு அப்புறம் புரியுது அவங்களுக்கு. So I feel this is only the foundation, and the real story and the real dynamics happens only in the second part. Okay. So இது only ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி குடுக்குறோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல. The actual story unfolds only in the அதுக்கான எண்ட்ல தான் நீங்க ஜஸ்ட் அந்த ஷோ பாக்கும்போது தான் அது we can connect with it. கரெக்ட். ஒரு ரியாலிட்டி ஷோவா இருக்கட்டும், ஒரு டெலிவிஷன் ஷோவா இருக்கட்டும், அதை லைவா மாத்தின கிரெடிட் வந்து ஒரு சிலருக்கே சாரும். அதுல இவங்க தான். அதனால இந்த ஷோ நான் டீ காஃபி சாப்பிடலாம் சேர் சொல்றதுக்கு உங்களுக்கும் காஃபி. Actually in my first compliment டிவி பண்றப்போ என்னன்னா, ஏன் மேடம் நீங்க எல்லாரும் போன் பண்றப்போ நீங்க திட்டுவீங்க போன், ஆடியன்ஸ் எல்லாம் திட்டிட்டு இருப்பீங்க. எனக்கு அதுதான் ஷாக்கா இருக்கும். யார காலரை கஷ்டப்பட்டு ஃபீல் பண்ணி பேசிட்டு இருப்பாங்க, காலரை திட்டிட்டு. But actually அதே ஒரு ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ. Because I always believe in being natural. Okay. Be it in a role, be it on television, நம்ம இவ்ளோ நேச்சுரலா இருந்தா you bring in your own element, it is when it is the best. Okay. Because வீட்ல உட்கார்ந்து டிவி பாக்குறப்போ இல்லன்னா ஒரு படம் பாக்குறப்போ you have to make them feel believable. True. அவங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு பாக்குறாங்கல்ல டிவில, இல்ல ஒரு படம் கூட பாக்குறப்ப அவங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு அவங்க பாக்குறாங்கல்ல. So you have to give them something. True. So even in my roles I always believe in Alda, I have to make it believable. நீங்க சுழல் பாத்தீங்கன்னா Amazonல I felt a personal loss. Regina, I felt like it was me. ஒரு கேரக்டர் பண்ணாம I felt it was like when I lost my son, I felt a personal loss. That's when I was able to bring in that emotion. Okay. Salaarla kuda I was very very particular that I wanted to feel real. So நம்ம கேமரா இல்லைன்னா கூட I will walk like a queen, I will sit like a queen, I will just behave like that. And it was
character portke it takes me some time because I'm not a method actor. I believe in a process. Sela perukku they're very natural. I'm not. It takes me some time. So character, suppose they say, okay, we are shooting at 2:00. It takes me that day. I start the day with the character. Then I'm in the character during shooting, and after that, it takes me a while to get out of it. Okay. So on the process, irukkudu. But I could believe that you are kind of myth breaker. ஒரு பர்சன்னா இவங்களோட ஸ்டிக் ஆன் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா, தட் யூ டோன்ட் அதுக்குள்ள ஸ்டிக் ஆன் ஆகவே மாட்டீங்க. ஒரு மாதிரி டெலிவிஷன்ல ஆங்கர்னா ஸ்டிக் ஆன் ஆக மாட்டீங்க, இன்னொரு பக்கம் வில்லன் கேரக்டர் வில்லி கேரக்டர்னா அங்க ஸ்டிக் ஆன் ஆக மாட்டீங்க. அந்த பேரே எனக்கு பிடிக்கல, வில்லன் somewhat it is not villi people, it is a character. Yeah you know one thing, இப்ப ரீசன்ட்டா போயிட்டு இருக்க பிக் பாஸ்ல கூட that character was எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒரு கதாபாத்திரம் everybody is talking about it. நான் ஒன்னும் பார்க்கல. அந்த கேரக்டர் கொடுத்து அவங்க தான் வின்னரும் ஆனாங்க, அந்த கேரக்டரை வின் பண்ணாங்க. அர்ச்சனா தான் she was doing that character. அந்த ஈஸ்வரியாவே வாழ்ந்ததுக்கு அவங்களுக்கு டீம் செலக்ட் பண்ணிருந்தாங்க. This is what the replica of the real performer, what she gave through the character. Correct. இப்போ ஒரு Salaar coming into the Salaar film ஒரு பெரிய process. இது வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனே it take long time, almost 2 years process நினைக்கிறேன். So இந்த 2 years processல being an actor, how you involved in this project, ஒரு 2 years pre-production projectல? First and foremost, in the character original scriptல இல்ல. என்னது மன்னார் இல்லையா, ராதா மன்னார் இல்லையா? So they thought they'll have I think a male antagonist, because that's a usual illa. So then I thought Prashant thought that maybe having a female antagonist kunja different ah irukum, let's try. So that is when he saw Thimira and he approached me, and as usual enakku first instance I will not do. Na no solita avangalukku, but he rewrote the story. He formulated the role which was so intense, and when he came and told me when the final draft was ready, I said, wow, we have to do this. But it was just not about a yes and a no. Adukku mela indது, because neenga character paakrappo it is not easy for anybody. It's not easy for any person to come and just perform that role and go. Be it her body language, be it the way she would do her dialogue delivery, and the attitude. That attitude is there, but it's still, he wanted a particular kind of an attitude to come on screen. So there was a lot of preparation that went into it. Oru photo shoot illa, we did 2-3 photo shoots to get the look, the sari, Radharama sari style pathina, it is not the regular style. True, even hairstyle, curly hair. This is not the same hair you had. Definitely not. And the kannu makeup kuda pathina, it's a eagle beak, the beak of an eagle. So we had the two beaks like this, and the eyes went like this. So he wanted it like that. The jewelry she wore was all real silver jewelry. Because Radharama doesn't wear fake jewelry. She wears real jewelry. So all the jewelry was so heavy, and it was all made out of real silver. Oh, almost it comes under 10 kg of... Yeah. Kaade and operation indது, because I had to operate my ears because it cut my ear with wearing it for 8 to 10 hours every day. So there's a lot of preparation that went into it. Was not easy. And heard about the jail scene. And the jail scene தான் உங்களோட first day shot ன்னு நினைக்கிறேன். Somewhat அந்த ஒரு ஜெயில் போர்ஷனே கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். ஒரு அஸ் அ கேரக்டரா நீங்க உள்ள போறீங்க, somewhat அந்த யாருன்றது உங்களுக்கு ரிவீல் ஆகும். அந்த ஸ்பான்டேனியஸா அந்த மொமெண்ட் எப்படி இருந்தது, அண்ட் அந்த நரேஷனுக்கு நீங்க கொடுத்த பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு பிரசாந்த் நீல் என்ன ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்க அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே? எனக்கு அந்த சீன்ல நான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணது கூட ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர், பிகாஸ் என் மைண்ட் வேற இடத்துல இருந்தது, என் ஹார்ட் வேற இடத்துல இருந்தது, என் பாடியில இல்ல அந்த நாள். பிகாஸ் இட் வாஸ் சோ ஸ்ட்ரெஸ்ட். அந்த 2 பேஜ் டயலாக் சொல்லணும், இவங்களுக்கு முன்னாடி உட்காந்துட்டு சொல்லணும், ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. அண்ட் எனக்கு எல்லாருமே பார்த்து பயப்படணும், அவங்களுக்கு தெரியாத நானே அங்க நின்றுட்டு எனக்கே பயமா இருந்தது. Because I was so stressed, and the anxiety level was so crazy at that time that Prashant kept telling me, you can do it, you can do it, you can do it, you are brilliant, you are brilliant. இதெல்லாம் சொல்லிட்டு எனக்கே இன்னும் I was getting nervous. அந்த சீன் அந்த நாள் இப்படி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, இப்படி how it ended I really don't know. Actually I heard
from your previous interview conversation, like பிரசாந்த் நீல் அப்பதான் எழுதி கான்வர்சேஷன் டைலாக்ஸ் அது பேஜா எழுதி ஆன் ஸ்பாட்ல கொடுப்பாரு, we should perform அப்படின்னு அந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்கு. ஆமா கண்டிப்பா எல்லா ஆக்டர்ஸ் அது மாதிரி இருந்தது. எனக்கு மட்டும் I think he was little partial. ஒரு 24 hours முன்னாடி கொடுக்குவாரு. பாவம் பிருத்விக்கெல்லாம் அங்கவே ஏதி கொடுக்குவாரு. So I told him, you give it to me like this, I'm not doing it daily Sunday அவரோட. அவர் ரொம்ப calm, collected. He's a man of very few words. So he doesn't say much. Even if I'm shouting, screaming, saying anything, he's like okay. He just gives it, just please do it. ஜெனரலா ஒரு காமன் ஆடியன்ஸ்க்கு இருக்கிற ஒரு காமன் டவுட் தான் the comparison between KGF 2 to Salaar. ஸோ இந்த கம்பேரிசன் அவங்க என்ன பண்றாங்க, என்ன அந்த படத்துல பார்த்த கலர் டோன் ஜென்ரலா சொல்றேன், இட்ஸ் நாட் அபவுட் த இன்டென்ஸ் ஃபிலிம் லவர்ஸ், இட்ஸ் அபவுட் த ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ். அங்க பார்த்தா அதே காமனா இருக்குதான் இங்கேயும் இருக்கு, அதே ஃபிலிம் டோன்ல இருக்கு. சில பேர்லாம் வந்து நிறைய ரிவ்யூல எல்லாம் கலாய்ச்சலாம் வச்சிருந்தாங்க, அந்த செட்டு ஃப்ரீயா இருந்துச்சு அதனால அதுல எடுத்துட்டாங்க. சம்வாட் இது ஒரு ஜென்ரல் ஆடியன்ஸா பாக்குறவங்களுக்கு சம்வாட் இட்ஸ் ரிப்பீட்டேட்டிவ் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும். பட் எண்ட் ஆஃப் த பாயிண்ட் இது எல்லாமே ரொம்ப டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இந்த ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்க்கான பாயிண்ட் ஆஃப் வியூன்னு இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு உங்களோட ஒபினியன்? See, I always believe it is his style of filmmaking. It is a Prashant Neel's film. நீங்க எதுக்கு வந்து படம் பாத்தீங்க? Because you want to watch a person who has created his own project. He is not copying from somebody else cut illa. True. He is copying from his own film, and it's not even copying, it is his style of filmmaking. True. Like for me, you ask me to wear a sari and come to an interview, it is not my style. I will wear what is my style, right? Like that, it is Prashant Neel's style. நீங்க ஒரு okay, அதெல்லாம் விடுங்க, ஒரு மணிரத்னம் படம் பாத்தீங்கன்னா he will have his own style. True. There are a lot of times I've seen maybe this feel I have felt in an Alapayode or I felt in a different film. Irkamilla. Because each filmmaker has their own style, and when we go to a film to watch it, I will go thinking that I'm going to watch a Maniratnam's movie. Or a style irkamilla. For that filmmaker, you will have a style. When I go watch a Raju Hirani movie, Munnabai MBBS, when I go to watch Donkey, I will think I'm going to watch something like a Munnabai MBBS. Will I go think I'm going to watch a KGF? Illa. True. So I think every filmmaker has a particular style, and as audiences, you have that choice. Either you go and watch it or you don't go, right? But I think Prashant's style, he is like you said, Ningre sonninga leppo. It is different. KGF irkalam, the color tones or that color palette might be there, but Anna, the film as such is so different. Learn to say no. ஸ்ரேயாவோட கோட்டா இருக்குமோ அப்படின்னு தோணுச்சு. இஸ் இட்? எஸ், ஐ ஆல்வேஸ் சே நோ. என்ன கதை எங்கிறது இந்த நோ சொல்ற ஆப்ஷன்? எதுக்கு எடுத்தாலும் நோ, நோ நோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப். இது என்ன கதை சொல்லுங்க. மை பாயிண்ட் இஸ், எனக்கு ஒரு படம் பண்ணா இட் ஹாஸ் டு பி ஃபேபியுலஸ். யார் இந்த படம்ல எனக்கு பரவாயில்ல, எனக்கு ஹீரோ இருந்தா, சூப்பர் ஸ்டார் இருந்தா, யார் இருந்தா, as a woman, as a female character, I must have my own ground. Times are changing. I cannot play second fiddle to anybody. எனக்கு என்னன்னா, I don't mind have an ensemble cast. ஒரு 10 character இருந்தா கூட பரவாயில்ல. அந்த 10 characterல நான் ஒரு character இருந்தா, she has to be holding her own ground. True. I don't care whoever is there, whatever is. For me, it is always I go with the filmmaker. I always believe in working with interesting filmmakers. I don't go after who's the hero of the film. That is not my point. My point is, what am I doing in the film? And how this particular character serves the entire film. So, for me it is like, nobody understands me. So, no, I don't want to do it, no. So, apram they'll come back and sing, no Shreya, even Sulal kuda, Pushkar and Gayatri, பாவம் அவர் 4-5 வாட்டி நோ சொல்லிட்டேன். புஷ்கருக்கு ஒண்ணுமே புரியல, இந்த கேரக்டருக்கு இப்படி நோ சொல்லுது. So he sent me one long email. அவங்க அந்த இமெயில்ல is written scene 7, this is Regina's character, this is what she do, this is her character arc, and the end of the email is like, how can you say no to this? So அவங்க பாவம் ரொம்ப இது பண்ணிட்டு she said, if you are not doing Regina, nobody else is doing Regina. And one more thing, ரொம்ப கியூரியஸா இருக்கு இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் ஒரு விஷயத்தை மேனிஃபெஸ்ட் பண்றேன், இதுதான் நடக்க போகுது. Seriously, manifest things works out in your personal life? It works out for you, it works out for him, it works out for him, it works out for everybody.
How is it so? What is manifestation? Manifestation is believing in yourself. Okay. If you believe, எனக்கு இது மாதிரி வேணும், இது மாதிரி ஆவணும், don't believe that I want. I want is no. Never say I want. Okay. I will get it. It will happen. Oh. Always believe it in the present tense and not in the past tense. You can't say I want $1 million. No. Who are you? Have you put in hard work to get $1 million? No. But if you say I'm going to work hard and when I work hard I'm going to get that money, yes. That is what you have to believe in yourself. You நம்ம வெளிய போயிட்டு அப்பா சப்போர்ட், அம்மா சப்போர்ட், ரிலேஷன்ஷிப் சப்போர்ட், don't wait for that. Okay. You have to believe in yourself. And நான் இது நிஜமா நான் உண்மையா சொல்றேன். I'm an athlete. I used to run IIT Madras. I run every morning. Okay. And when I run, I will not tell you what music I was listening to. One particular hero's song I was listening to. எந்த ஹீரோ கூட நான் சொல்ல மாட்டேன். And I knew I'm talking about 8-9 years ago. I knew that I will do a big film. Okay. அது படம் நடக்கும். I also knew what kind of role I will be doing. Okay. Salaar na solla. Somewhat happened, which is but it like is the same canvas. It's like, exactly the same canvas. Like us, நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்க நீலாம்பரி மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரம் நான் ஃபியூச்சர்ல But பண்ணுவேன். I already பண்ணிட்டேன் because Timira I've already done that. So I knew this was going to be bigger than all of that. Okay. And it happened. It might have taken 15 years, but it happened. Okay. And I'm doing one more film with Pawan Kalyan sir. And I really thought That film also you said no. Yeah, no, I didn't. I kind of said no, I won't do it. Then Ravi K. Chandran, who's the DOP of the film, told me, "Hey, silly girl, just do it." Because I know him from a young age. You know, he's like he knows me ever since I was a baby. Okay. So he told me, just shut up and listen to the script. It's a brilliant role. Okay. And even Pawan Kalyan was always one of my favorites. I really thought, you know, I liked his political speeches, and I always thought, you know, he's such a nice. His ideologies always absorb on him. This also was some 7-8 years ago. Okay. And here I am working with him. Oh. So this is the power of manifestation. Great. And coming to the point, இதெல்லாம் இந்த ஃபிலிம் சினிமாவெல்லாம் தாண்டி வேற ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன். சம்வாட் அந்த ஸ்டோரி எனக்கு புதுசா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாய்ஸ் ஆஃப் கிரிக்கெட் ரவி சாஸ்திரி அவர்கள் உங்களை பார்த்து உங்க வாய்ஸ் கியூட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதா சொல்றாங்க. கியூட் மட்டும் என்னோட அது don't I don't like the word நல்லா இருக்கு போல்டா இருக்கு. Cute மூஞ்சி பார்த்தா கியூட்டா தெரியுது. I don't believe in being cute. So yes, it's about the features. Of course, it's not about the way we convey. No, I don't like cute. Cute is one adjective which I don't like. Okay, so what is about that exact scenario? At the I think you were 7 or 8, right? Yeah. அப்பா கிரிக்கெட் இருந்தனால வீட்டுக்கு வந்து போறது. என்ன So I remember him telling me that you know, you have such a nice voice, you should do something with it. Appove I used to think maybe I'll become a cricket commentator. I wanted to go to London to. Why don't you try? To try learn from, you know, from that time I wanted to be a BCC commentator. Okay. BBC commentator, no. So I wanted to go and train my voice and come back and, you know, do something. Then SS Music happened, and then VJ Hunt அதெல்லாம் புடிச்சு வந்தாச்சு. ஆமா, but so that I thought, okay, this is ரொம்ப similar, right? So I thought, okay, let's do this. And I always believe in a voice that can throw. Ninga even Radha Rama pathina, the biggest plus point, if you ask me, is the voice. The throw of the dialogue delivery. Dialogue delivery is very, very important for a character like that. So I'm able to use my voice in different ways. And but I would like to start dubbing for myself in Tamil kuda. In Tamil rombo mosamana theriyum, but na try pandren. I keep learning. I'm taking Tamil tuitions, Telugu tuitions, because I feel giving your own voice is very important. Really appreciable. ஏனா பிருத்திவிராஜ் சொல்லிருந்தாரு, for the first time I am dubbing for my film 5 languages நானே பண்ணிருக்கேன். Somewhat the effort actors put, like இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. It is ரொம்ப important. எனக்கு என்னன்னா, if the filmmakers are able to take in some effort and say, okay, அவங்களுக்கு basic Tamil தெரியும், நம்ம உட்கார்ந்துட்டு we can teach her and we can do it. But henceforth I think if you're able to lend your voice to your character,
you're able to put in some 20% extra. ஓகே. அண்ட் வாட் இஸ் அபவுட் யுவர் லைஃப் சினாரியோ? எப்போனா ஒரு ரொம்ப செலக்டிவான ஃபிலிம்ஸ் தான். அண்ட் அதர் சைட் பார்த்தா இங்கே ஒரு பெரிய ஆஃபீஸ் அட்மாஸ்பியரில் வேற ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சம்வாட் வாட் ஹூ இஸ் எப்படி சொல்கிறது, சினிமா ஆக்டராக இல்லாமல் ஹூ இஸ் ஸ்ரேயா? அது சொல்லுங்கள். எனக்கு cinema is only a part of me. It is not my this is whole, shocking for yeah, me. it is not my whole life. Okay. எனக்கு எதுக்கு அது மாதிரி இருக்குதுன்னா, I like to be myself. Okay. I like to be here. And if I am fully into cinema or I'm fully into a particular profession, I'm not able to be myself. Okay. So I like to always hold myself back. So I go like a job, I act, I perform, and I get out. So adukada, I don't like to do too many films, because when I do one film, I give my heart, soul into it. Okay. Rattam, and my soul. I don't mind if I have to lose one arm, lose one leg, and perform. I don't mind doing it. Okay. But I can't do that every time. Adu varadu. As human beings, you can't do that every time. I feel, at least I can't do it. Okay. So when I give myself to a role, I like to give in my 100%. And when I'm done, I like to get out. I like to travel. I like to work out. And I like to be by myself. I'm a loner. I'm an introvert. Oh yeah, that's what I shocked. Somewhat people used to think that I'm an Vijay's are already extrovert. That's what they are talking a lot. No. But in case in your scenario, personally you are completely an introvert. Yeah, I like to be an introvert. I like to be alone. I don't like partying. I don't drink. I don't smoke. Okay. And I'm a total health freak. Of course, fitness freak. I'm a total fitness freak. Even the chicken that I eat, I will put it on a weighing machine and I will weigh. Oh. I'm very particular. I heard that even in the caravan you do push-ups and all like that. Yes. Regular. So Radharama character ke, it is not that the character required it, but me as Shriya required it. So I would do push-ups. I would work out every 15 minutes before I go for my character. Okay. Because I want to feel strong. I like my shoulders to be erect. I like my stomach to be strong when I go and perform. Okay. Because here we are with such ensemble actors that when I go there, I want to feel bigger. Okay. So Prashant says, you don't fight with anybody, that's enough. But yeah, it was beautiful because everybody made me feel like home. Okay. Communication between you and Prithvi character and of course Prabhas character. On the sets, how it happened in about the preparation, pre-production work on the sets, எப்படி இருக்கும் அது அந்த மொமெண்ட் எப்படி இருக்கும்? I think Prashant was very clear. ஒரு கேரக்டருக்கு இப்படி வரணும், அவங்க இப்படி பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கணும், ரொம்ப கிளியரா இருக்குவாரு. He will take suggestions. நீங்க ஏதோ suggestion சொல்றீங்கன்னா he'll take the suggestion. If he likes it, he'll keep it. If not, he'll say just let's go back to what I want. And sometimes it helps. ஒரு டைரக்டருக்கு கரெக்டா என்ன வேணும், if he wants, it kind of helps. Sometimes he'll say move your body, like the shivering scene, like first half, like he'll want me to shiver, he'll want my mouth to shiver, and he'll want my whole body to shiver, and I'm like, I can't do this. Okay. He's like, Shreya, I want you to do this. I said, I can't do it. No, whatever I can, you just take it. Okay. He's like, no, Shreya, you have to do. So he and I will get into some arguments and all of that. But I think Prashant treats me like a child, and he feels that there is a way that he can get through to me. So I always believe in him, and I like him as a human being. Okay, but as in character, if I didn't like him as a person, then I would not have listened to him at all. Okay. For me, I liked him as a human being, and I'll ever be so grateful for Prashant to. நான் ஒன்னு சொல்றேன், நிறைய பேர் சொன்னாங்க, நிறைய பேர் before the 16 years தமிழ் படம்ல தமிழ் directors have come and say Sriya Reddy போட்டா நல்லா இருக்கும், பட் அவங்களுக்கு மார்க்கெட் இல்லையே, நிறைய பேர் சொல்லிக்கிறாங்க. அவங்க நிறைய வருஷம்க்கு அவங்க படம் பண்ணல, வேற யார் எடுத்துக்கலாம். There has been a chatter like this. Here there is a secure man, a secure director like Prashant. அவரு திமிரு பார்த்துட்டு அவரு 16 வருஷம் அதுக்கப்புறம் போன் பண்ணிட்டு Shreya, I want you to do this. Okay. So and the difference பாத்தீங்கன்னா you can tell, because here you have somebody who says, you know what, I want her.
and I will make sure I'll work on her and I'll get the best out of her. ரொம்ப சோல்ஃபுல்லான ஒரு பர்சன். எல்லாருக்கும் மனிதநேக்க மிக்க தலைவராக பார்த்துருக்கோம், நடிகராக பார்த்துருக்கோம். நடிகர் சங்கத்தில் சின்ன வயசில் 90s கிட், அஃப்கோர்ஸ் யூ மஸ்ட் பி 90s கிட். கேப்டன் விஜயகாந்த் அவரோட ஸ்டண்ட்டு பார்க்காம நம்மளாம் நீ சினிமாவே பார்த்துருக்க மாட்டோம். அவர் தவறிட்டாரு அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் பார்க்குறப்போ எங்களுக்குலாம் ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது. உங்களுக்கு அந்த டைமில் நீங்கள் பார்த்த 90s ஃபிலிமில் இருக்கட்டும், அண்ட் பர்சனாக ஒரு சினிமா கலைஞர், ஒரு கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் தவறுனது கண்டிப்பாக பெரிய இழப்பு தான். More than being an actor, I have heard stories of him where he's such a nice person and makkalukku what he's done for people. And ஒரு video பார்த்தேன் actually which is going viral where I think when MGR passed away or illa MGR Shivaji when he passed away, he is going into the crowd kulla poite he is pushing people and you know, and I'm like, who would do that? You know, and he's and what I have heard, I have not had the fortunate thing to have met him, but what I have heard is that there are very few people like him. Rumbo சில பேர் தான் அது மாதிரி they'll have that kind of person character, and it's very very sad to have what has happened, but I think he could have been much bigger in politics. I think he could have but I really wish his soul rests in peace, and it's a very sad day for all of us. அடுத்தடுத்து தமிழ் படங்கள்ல எப்படி பார்க்கலாம், என்னென்ன கதைகள்லாம் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கீங்க? ஏன்னா இப்போ சொல்லியிருந்தீங்க bundle of offers came அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பிக் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, என்ன பிளான்? What we've already shot for is a project with Vasantabalan, and I'm playing a political character which after character? Anidhi. After his Anidhi. Yeah. Okay. We have already finished, it's ready for release. It's for a platform. It's a web series. Okay. And I'm not going to tell you who I am playing, but it's a political character, and it is unbelievable. I am so excited, Anna, excited because we have worked together in Vail, and we're coming back together again for this project. It is one of the best Anna, best. He's able to get out the best out of me, and I love Vasantabalan as a director, and I think that will be a totally different from Radharama. It's a leader's biography. அது நான் ஒண்ணுமே சொல்ல போறது இல்ல. It is political, and who I'm playing also நான் சொல்ல போறது இல்ல, but it is fantastic. I'm so excited about that. Great. So that will be by next Tamil, and I'm in no hurry to sign any films. நீங்க சொல்ற போது you know that anything comes I will say no, but I'm very very excited. I'm waiting to do something different which has versatility. திருப்பி யாருமே என்கிட்ட வந்து வில்லி கேரக்டர் பண்றீங்கன்னா அதுதான் வரும் உங்களுக்கு. I am not interested in doing villain characters, or I don't like the term villain. I think that needs to be redefined. Okay. But yes, I like to do different kind of as an actor, as a human being, I think we have different facets of us. So I think I would like to explore myself as an actor. Great. Work with different kind of filmmakers. Thank you so much. I wish you all the very very best as well. ஏவிஆர் ஸ்வர்ண மஹாலின் கோல்டன் நியூ இயர் 2024 8 கிராம் தங்க நாணயம் விலை வெறும் 2024 ரூபாயில். இது வரும் 1ஆம் தேதி ஒரு நாள் மட்டும். மிஸ் பண்ணிடாதீங்க.